we'll discuss about the few morphological features of a bacterium. Those are called as the bacterial appendages. What are the importance of those in the laboratory diagnosis which we are doing in the laboratory? The first is, please have a look at this picture. You can see the bacterium and few thread-like structures that are coming out of the bacterium. Those are called as flagella. So what is the flagella? It is the organ of locomotion for a bacteria. Now based on the type of the flagella that are present or absent, we can classify bacteria into various types. The first type is called as the Atrichous. That means a bacterium which doesn't have a flagella. And if it does have a flagella, we can classify into as the following: Monotrichous, that means it has a one single flagella at the end, or we can call them as Archaea, a Lophotrichous bacteria which contains a tuft of flagella either at one end or both end, or we can call it as the Amphitrichous when a single flagella is present at both ends. If a bacterium has flagella throughout its whole body, we call it as Peritrichous. Okay. For example, Vibrio cholerae, which is the causative agent of cholera, is an example of a monotrichous bacterium. You can see the single flagella present on the bacterium. Similarly, if we look at this bacterium, there is a tuft of flagellae at both ends. This is also called as Lophotrichous. On this bacilli, if you can see, you will see a single flagellae at either end. It is called as Amphitrichous. Another bacterium called Proteus, you can see numerous flagellae present. So this is an example of Peritrichous flagella. Now, it is the organ of locomotion and it is made up of flagellin protein. If we look at the structure of a flagella, you can see there is three distinct structure. The first one is called as the basal body. So the basal body actually gets attached with the cell wall and the cell membrane. Beyond that, you can see a curved structure that is called the hook of the flagella, which acts as a pivot around which the flagella can move. And thereafter, it is called the body of the flagella, the actual body which helps in locomotion. There are some differences between the flagella structure between the gram positive and gram negative bacterium. As you can see in this picture, it is based on the position of the basal plate on the cell membrane and the relative position of the peptidoglycan. Now, next one comes as the flagellar antigen. Now, what is antigen? Any foreign particle which enters the body and it induces an immune response, thereby producing antibody in the human body, is called an antigen. Now, the structure of the bacteria contains many type of protein particles which are antigenic. That means if those proteins enter into the human body, it will stimulate the production of antibodies. Similarly, the flagella that is made up of flagellin protein can induce production of antibody. Hence, it is called as antigenic. When a bacterium enters into the human body, various types of antigen which it possesses induces antibody responses. Based on that, we can classify them as either H antigen, O antigen, or K antigen. The O antigen is, if you remember the structure of the gram-negative bacteria, there is a outer membrane protein that is also antigen, and it is called as the O antigen. Some bacteria may have a structure on the outside called as the capsule. The capsule is also made up of polypeptides, and it also induces antibody responses, and it is called as the K antigen. Similarly, the flagella made up of flagellin protein induces the antibody responses, and it is called as the H antigen.
The importance of these antigens is with the antisera we can identify each and specific bacteria. Also, in some of the diseases, the presence of antibodies against these antigens can also help us in diagnosis of the disease. Next comes to the important part, that is the actual movement of the flagella. Now the flagella, if it moves in a counterclockwise direction, the bacterium moves in the forward. Okay. If it moves in a clockwise direction, the movement becomes tumbling. Okay. Whether it has a single flagella or a many flagella, the mechanism is same. Now, our obvious question is, why does a bacteria needs to move? This movement is called as taxis. And why does a bacterium need? There are many types of movement that can be determined by the cause. If there is a difference in concentration of various chemicals which induces the movement of the bacteria, we call it as chemotaxis. If the movement is in response to any light source, we call it as phototaxis. Okay. But important thing that you have to understand is this diagram. So what is happening over here? On the left hand side, there is the concentration of some particles are different from the right side. What is the difference? Suppose in one part of the area there is a deficiency in nutrients, or there is an increase in toxic waste. The bacterium cannot survive in that area. So it needs to move to a different area which has more nutrition and less toxicity. Understood? Now go and read the first line. It is said increasing concentration of the repellent. The repellent could be anything. It could be environmental chemical. It could be even bacterial own toxins. Or decreasing concentration of attractants. What are the attractants? Mostly nutrients. If that happens, what does the flagella does? It moves in the counterclockwise direction, and the bacteria moves in forwardly towards the area where either the concentration of nutrients are higher or there is decreased concentration of repellents. When it reaches that area, it needs to stop. It cannot go on moving forward. So how does it stop? The flagella then moves in a clockwise direction, and then what we see is called as a tumbling motility. So it tumbles and then stops moving. So this is how a bacteria can move. Now why this movement is important? In your lecture class I have already told you we can classify bacteria based on many aspects. The first systemic classification is based on the genus and the species, right? Alternatively, we can also classify based on the genetic material. But in the laboratory conditions, what we need to do is we need to identify the bacteria as quickly as possible. So we use many kind of staining methods, culture methods, differentiating predominantly based on the morphological aspects of the bacteria. For example, gram staining. If we do perform a gram staining, I can easily differentiate between the bacteria that we have based on whether it's gram positive or gram negative, right? Similarly, based on the morphology, we can differentiate between whether it's a bacilli or a cocci. Furthermore, if we need to differentiate, we need to understand whether it's a motile bacteria or non-motile bacteria. If we can demonstrate motility, we can rule out all non-motile bacteria. This is the way we arrive to the diagnosis, that is the identification of the causative organism, the bacteria in this case, as quickly as possible. Hence, it is very important to understand how we can demonstrate the motility of a particular bacteria. In the laboratory conditions, we can demonstrate the motility by various methods. The first method is we can take it from the sample, especially liquid sample or liquid culture, and observe them directly under the microscope. If under the microscope we can directly observe the movement, obviously then the bacteria is motile. Okay. But I think you should remember that
any fluid when we observe under the microscope, the particles may float from one direction to the other. Okay, what is it called as? It is called as Brownian movement. So we need to differentiate between Brownian movement and active bacterial motility. So for that, what we can do it is first using the light microscope. That is the microscope that you have seen. We can perform what is called as hanging drop preparation, or we can use either a phase contrast microscope or a dark field microscope. The advantage of a phase contrast or a dark field microscope is it enables us to see unstained bacterium itself. Other than that, we can use semi-solid agar. What is semi-solid agar? Culture media which has a very less concentration of agar agar. The consistency is semi-solid. So that is called as semi-solid agar. Like, look at the tube on the right hand side. There are three tubes. On the left is a tube which has not been inoculated. The middle one, both the right sided tubes are inoculated. Now, if you try to appreciate the tube on the extreme right, you can see the streak line. Okay, that is the line where the bacteria was inoculated. But compare it with the tube on the middle. Over here, you can appreciate the streak line, but can you appreciate a haziness around it? মাঝে টিউবটা দেখো, বুঝতে না পারলে বলবে বাংলায় বা হিন্দিতে বলবো। সেমি সলিড আগারে কি হবে? If the bacteria is motile, it can move around. On a solid agar, it cannot move around, right? So, on the right hand side, a bacterium has been streaked, stabbed culture, but the bacteria has not moved inside the culture media. That is why we can clearly differentiate between the streak line and the surrounding media. But look at the tube in the middle, we can appreciate haziness around the streak line. This haziness occurs because the organism has moved from the streak line to the other side. Okay. This is a very common method, or we can use what is known as Craigie's tube method. Craigie's tube is a tube which is U-shaped. Okay. And it contains a semi-solid agar. Now suppose if I inoculate the bacterium on one end and then incubate. Next day, I take a sample from this end and observe it whether the bacterium is present or not. If the bacteria is present over here, that means how have we moved over here? By moving by itself. That means the bacterium is motile. Okay. So these are the two methods by which, with the use of a semi-solid agar, we can demonstrate motility. But a very convenient and easy option is by doing what is called as hanging drop method. Now hanging means we have suspended a drop of bacterial suspension. On a liquid culture, we inoculate the bacteria and then incubate. So now we have got a bacterial suspension. And then what we do is we take a cover slip and we put a drop of that bacterial suspension. And then invert this cover slip and place it on a slide. Then observe it under the microscope. So what happens over here, if you appreciate that, if I take a cut section, the suspension is hanging over here. Now how is the droplet is hanging over? Why is it not falling down? The weight of the water drop is by gravity is going down, but something is pulling it up. That is why the drop of water remains suspended. Taito, what is that force? It is the surface tension. So the surface tension acts in this way, and it holds up the water droplet. Now, the surface tension will be highest at which point? Why?
because gravitational force will act. So this portion will have the highest force. And what does the bacteria do? It moves from a place of a low surface, from high surface tension to low surface tension. I have already told you, any force which exerts pressure on the bacteria, it will start to move away from it. So over here, the surface tension will be highest and the surface tension will be least on the edge of the water drop. So when we focus this slide under the microscope, we try to look at this part. Okay. So over here, we will observe this edge of the drop. And over here, what we can observe, the bacteria will actively try to move towards this surface. This active motility can be demonstrated, and hence we can differentiate whether the bacterium is motile or non-motile. Have you understood? Alternatively, we can use a few staining methods. Like we are using various staining methods to stain the bacteria, we can use various staining methods to stain the flagella. But the problem is that the flagella is very thin. So even if it does take up the stain, it will be very difficult to observe under the microscope. So what is generally done? The staining technique involves deposition of certain particle, either tannic acid or silver nanoparticles on the flagella itself, so that the thickness increases. And after staining, we can actually observe under the bright field microscope. So this particular type of staining is called as flagella staining. Okay. তোমাদের জন্য এইটুকু জানলেই যথেষ্ট। Now till now, whatever kind of flagella you have seen, either Monotrichous, Lopho, Amphi or Peritrichous, all can be called as flagella present on the body. But there are some bacteria which have flagella inside the body and also called as endoflagella. Now look at this structure. These spiral bacteria will have the endoflagella running throughout its length, and if you look at this one, if we take a cut section, this is the cytoplasm of the bacteria and the flagella, the axial filaments are present on the outside. So even though it is called as endoflagella, it is not present within the cell. বোঝা গেছে? Because the bacteria is, the morphology of bacteria is in the spiral shape, the flagella also is in the spiral shape. So whenever the flagella will contract and expand, what will happen to this bacteria? It will move around in clockwise or counterclockwise direction, like a screw. Everyone has seen a screw. So when the screw enters, what happens? It moves in a circular pattern, but actually the screw moves in the forward direction. So when this flagella will contract and expand, the bacterium will move in a circular direction and will move forward. This kind of motility is called as corkscrew motility. Corkscrew হচ্ছে সিম্পল, আগে বটলের ক্যাপ থাকতো না, কর্ক দিয়ে ঢাকা থাকতো, সেটা যখন বার করা হতো ওই রকম একটা হুক থাকতো, স্পাইরাল হুক থাকতো, যেটা দিয়ে কর্কটা এনগেজ করে কর্কটাকে বার করা হতো, ওইটাকে বলা হয় কর্ক স্ক্রু। So this is an electron microscopic image of leptospira. I think you can appreciate the spiral structure of the bacteria. Other than flagella, there is another structure, another hair-like structure that is present on the bacterial cell. It is called as the pili, or also called as Fimbriae. So we have two types of pili. One is called as the common pili and another is called as the sex pili. Now what is the main function of this pili? So this is an image showing numerous pili on the E. coli. The pili is made of the protein, pilin protein or fimbrian protein. The main function of pili is to adhere the bacterium on the host
cell surface. That is the main function. However, this adhesion is not static but rather dynamic. It can also modify and change based on the host response, host cell response. Okay, so if the host cell try to alter the adhesion, the Pili structure also changes so that it becomes either more readily adhere or less readily adhere. A very common example is that of the P-Pilin protein that is present on uropathogenic E. coli. Some strains of E. coli have this Pilin protein and hence it can adhere to the uroepithelium and cause ascending urinary tract infections. Other E. coli which do not have this Pilin protein, even if it gains access into the urinary tract, will not be able to cause UTI, ascending mode of infection. Okay. Why ascending? Because it moves against the flow of the urine. Now, coming to the function of sex pili, what happens is that two pili from both bacterium will merge with each other and it can transfer genetic material. The most common genetic material that is transferred from one bacterium to the other is by plasmids. What are plasmids? It is extra chromosomal DNA. Why this is important? Because plasmid is one of the many ways by which antimicrobial resistance genes are transmitted from one bacterium to the other. Now, these are the structures that are present on the cell wall. There is another structure that is seen in some bacteria. It covers the whole cell of the bacteria. This is called as capsule. Now, what are the function of a capsule? Capsule बोलते की वजह? The function of the capsule is to protect the bacterium from harmful things. Now, what are the harmful things? It could be environmental elements and it could be host defenses. Now, these capsules, it is made up of the substance polypeptides and it can also retain water. Because it can retain water, it prevents what is called as desiccation. Desiccation means no. Desiccation means dry হয়ে যাওয়া. Suppose this floor, it is not wet, it is dry. If any bacteria is present over here, what will happen? Slowly and steadily, most of the water will evaporate and the bacteria will dry because of absence of water. The capsule can prevent this desiccation because it can retain water and thereby enabling the survival of the bacteria. The other function it can do, now there is one more thing that is called as slime layer. Slime layer is nothing but a capsule. Only difference is the capsule has a more organized structure and in slime layer the structure is a less organized, not a disorganized structure, but the structure is less organized and it has more water content in that. Both are same thing. Okay, this is a picture in which you can see the bacterium with capsule. The bacteria is present over here and the capsule is almost shared by 3 to 4 bacteria. Now, the first point is it prevents desiccation of the bacteria. The next very important point is if any bacteria enters into the human body, what will happen? What is the immune system কি হবে? অ্যান্টিবডি, ওকে। আর সবার আগে কি হবে? আমার এখানে কেটে গেল, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলো, সেটা আমি কি করে বুঝতে পারবো যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে? কি বেরোয়? পাশে কি থাকে? লিম্ফোসাইটস, লিউকোসাইটস।
লিউকোসাইটসের মধ্যে কমন কোনটা থাকে? নিউট্রোফিলস। So what is the function of neutrophils? Phagocytosis. That is the way the body can defend against the bacteria. So the first step, phagocytosis is, what is the first step? Exactly. There lies the thing with the capsules. If the bacteria is encapsulated, it can avoid phagocytosis by neutrophils. What is the implication of this? এই যে বললাম আমার হাতে কেটে গেল, ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো, ইনফেকশন হলো, পাস বেরোচ্ছে। যে পাসটা নিউট্রোফিলগুলো কি করছে? পুরো এরিয়াটাকে সারাউন্ড করে রাখছে যাতে ব্যাকটেরিয়া মাল্টিপ্লাই করতে না পারে আর জিনিসটা লোকালাইজডই থাকে। যদি নিউট্রোফিল না থাকতো তাহলে কি হতো? ব্যাকটেরিয়া প্রচুর পরিমাণে মাল্টিপ্লাই করতো আর এইখান থেকে স্প্রেড করতো গোটা বডিতে, তাই তো? সেম থিং হ্যাপেন্স উইথ দ্য ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজমস। যে কোনো একটা এরিয়ায় গিয়ে প্রথমে যদি অ্যাডহেয়ার করে, neutrophils, if they fail to phagocytose, what will happen? It will start to replicate and then move from that side to the whole body. This is the reason why you will find out the most common causes of community acquired meningitis is caused by capsulated bacteria. These bacterium are generally acquired from other patients by either droplet infections and they colonize the nasopharyngeal epithelium. Thereafter, it moves into the blood causing bacteremia, and from there it moves through the blood-brain barrier into the cerebrospinal fluid. And the cerebrospinal fluid is already have a restricted access to the neutrophils, where they multiply at a very rapid number. So you can, if you do find a patient of meningitis, you can find the patient deteriorating only in a matter of 5 to 6 hours. Hence, this is a medical emergency. Okay. So the capsules plays a very important role over here. Other method of phagocytosis other than direct phagocytosis can also be induced, what is called as opsonization. What happens in opsonization is either by the complement pathway or by the immunoglobulins. It will tag the organism so that the neutrophils can phagocytose them. Presence of capsule will also hinder adhesion of these antibodies, that is IgGs, and the complement pathways, the fragments of the complements, thereby again inhibiting the phagocytosis. And the next point that the capsule helps is colonization. What is colonization? So in the hospital, we have to put many devices in the patient for various requirements. So these devices could be a intravascular catheter, it could be a urinary catheter, it could be an endotracheal tube which aids in ventilation. So these kind of devices are very commonly placed in the patients. Now keep in mind, all are foreign bodies. This capsulated organism has a propensity to form colonies on these foreign bodies. And when from these foreign bodies, these organisms gain access inside the body, it will cause infections. For example, if it colonizes the endotracheal tube, it can gain access very easily into the lung and thereby causing pneumonia. If it colonizes the urinary catheter, it can very easily go into the urinary bladder, causing urinary tract infections. Or if it colonizes the intravascular catheter, it can gain access into the vessels, thereby causing sepsis. Understood? So capsules also help in colonization. Another phenomenon that can happen especially on these foreign bodies is what is called as biofilm. So what is a biofilm? Biofilm দেখেছো? দেখো না? কোনো বিল্ডিং এর দেখেছো এমন পাইপ যেখান থেকে সবসময় জল বেরোচ্ছে? ওখানে দেখেছো পুরো শ্যাওলার একটা লেয়ার থাকে? দ্যাট ইজ বায়োফিল্ম। ঠিক আছে?
হিউম্যান বডিতে কি হয়, যেমন ভাবো সেন্ট্রাল লাইন করা আছে, ইন্ট্রাভাস্কুলার ক্যাথেটার, কনস্ট্যান্টলি ইন্ট্রাভাস্কুলার ক্যাথেটারে ফ্লুইড যাচ্ছে, মেডিসিনস যাচ্ছে, সে টোটাল প্যারেন্টাল নিউট্রিশনের প্রোডাক্টস যাচ্ছে। Initially bacteria will start to colonize and then other kind of bacteria will again colonize them, so it becomes a whole colony, and this whole colony is protected by this biofilm. This same capsule of the slime structure air production ta bede jay, and other bacteria can also live inside the biofilm. Then it almost forms an ecosystem, and because this material protects almost all bacteria, whatever methodology do we apply, অ্যান্টিবায়োটিক দাও কাজ করবে না, আদার কিছু মেথড চেষ্টা করো কাজ করবে না। দ্য অনলি থিং দ্যাট উই ক্যান ডু ইজ রিমুভাল অফ দ্য ফরেন বডি। সেন্ট্রাল লাইন হলে রিমুভ করতে হবে, এন্ডোটেকেল টিউব হলে রিমুভ করতে হবে। সো দিস বিকামস আ ভেরি প্রবলেম্যাটিক, স্পেশালি ইন দ্য হসপিটাল, অ্যান্ড ইট কন্ট্রিবিউটস টু ইনফেকশনস কল্ড অ্যাজ হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনস অর HAI। ঠিক আছে, ওটা তোমাদের পরে পড়ানো হবে। আমি কী বললাম, দ্য ক্যাপসুল ক্যান রিটেন ওয়াটার. So when these capsular organisms are cultured on a solid agar plate, they appear moist and gelatinous. Now, for example, if you look at this, look at the colony number 1 and the colony number 6 or 5. Other than the color, can you appreciate that colony number 1 looks more moist, more healthy? নাহলে এটাই দেখো, এটা মনে হচ্ছে না আরো অনেক বেশি ময়েস্ট, এগুলো ড্রাই মনে হচ্ছে। দিস ইজ বিকজ দিস ইজ আ ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম অ্যান্ড ইট রিটেন্স ওয়াটার। হেন্স যখনই বইয়ে পড়বে কোনো পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, ইউ উইল রিড দ্যাট ইট ইজ রিটেন দে গিভ ময়েস্ট কলোনিজ। ময়েস্ট কলোনিজ মিনস ইটস আ ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম। ওকে, this capsule can also be appreciated by capsular staining, where we stain only the capsules, and also can be appreciated even on gram stain. Like over here, I think you can see the bacterium has taken up the stain, the background is stained, but the capsule is not stained. Hence, I think you can appreciate a halo around all the bacteria. This halo is because of the presence of capsule. Again, the capsule can also be stained negatively by using India ink stain. Phenomenon is very simple. The capsule, because it is ionic, has a negative charge, and the particles of the India ink will also have negative charge. So those particles will be repelled by the capsule, and hence it will appear as a colorless hollow structure. Okay. Coming to the next aspect is called as bacterial growth. Now, bacteria divides predominantly by binary fission. Other methods of bacterial division, including budding fragmentation, are seen in very specific type of bacteria, but generally speaking, bacteria divides by binary fission. So how does the bacteria divide by binary fission? That is, one bacterium divides to become 2, then from 2 to 4, and so on. So at first, what happens is, inside the bacterium, the chromosomal DNA, it replicates and forms 2. Then both the chromosomal DNA moves at either end, and on the inside we can form a formation of a septum, initially by a formation of invagination pouch, and then it becomes thorough to form a septum, and then the two bacterium separates. So this is the way how binary fission occurs. Now, I've already told you the first step of binary fission is replication of the DNA. তোমরা তো ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে এসছো, আর বলো কিভাবে হয়। বলো, আর এটা গ্রুপ ডিসকাশনের ক্লাস, এতক্ষণ তো আমি তো বলে যাচ্ছি, এটা তো তোমাদের পড়া। একজন বলো, একজন বলো, চাঁদা করে না বলে একজন বলো, বাকিরা শুনলেও কি বললো। আই থিঙ্ক এটা তোমরা সবাই পড়েছো,
আমি আর বেশি রিপিট করছি না। যেটা ও বললো, প্রথমে হচ্ছে আনকয়েলিং হয়, আনকয়েলিং হওয়ার পরে ডাবল স্ট্র্যান্ড ব্রেক হয়, দেন বোথ এন্ডে রেপ্লিকেশন স্টার্ট হয়। একটা সাইডে কন্টিনিউয়াস হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লিগিং স্ট্র্যান্ড, আদার সাইডে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, অপোজিট ফ্র্যাগমেন্ট দিয়ে পুরোটাকে ইয়ে করা হয়। ওকে, so this is what happens with the chromosomal DNA, how the chromosomal DNA replicates. কিন্তু there is another form of DNA in the bacterial cell, it is called as the plasmids. The plasmid এর যে replication হয় সেটাকে কি বলে? সেটাকে বলে রোলিং সার্কেল মেকানিজম। রোলিং সার্কেল মেকানিজমটা কি? Suppose this is the plasmid DNA, so it will have two strands. Then what will happen? There will be a break in the strand before replication, but not in both the strand. What will happen is a breakage of a single strand, and then replication will start in this way. এখান থেকে রেপ্লিকেশন শুরু হবে, একটা এদিকে যাবে, একটা এদিকে যাবে। নেক্সট হোয়াট উইল হ্যাপেন? উইল হ্যাভ দুটো আউটপুট হবে, তো একটাই কি পাবো? ভিতরে এই জিনিসটাই মেনটেন থাকবে, ভিতরে সার্কেলটা, আর বাইরে একটা এই সার্কেলটা হবে, ঠিক আছে? আর এইটা কি হবে? ভিতরেরটা তোমার নিউ স্ট্র্যান্ড, আর বাইরেরটা ওল্ড স্ট্র্যান্ড। পুরোটা খুললো না, শুধু একটা স্ট্র্যান্ড খুললো, ওর একটা এন্ডে রেপ্লিকেশন হলো, আর যেটা খুললো না তার সাইড থেকে রেপ্লিকেশন হলো। This is called as the rolling circle mechanism. This is how the plasmids will be replicated. And keep in mind, a single bacterium can have many types of plasmids. ঠিক আছে, সিঙ্গুলার কোনো ব্যাপার নেই, অনেক রকম প্লাজমিড থাকতেই পারে। আর এই প্লাজমিডগুলো ইজিলি কিভাবে শেয়ার্ড হয়? বাই bacteria. Then we start measuring the number of bacteria in that culture media over a period of time and plot it in logarithmic scale. We will get this curve. Now what happens initially is called as the lag phase. Now what happens in lag phase? In a new culture media, it will contain higher concentration of nutrients. After inoculation, the bacteria, when introduced to this new culture media, it will have a lot of nutrients. So it will start to prepare for binary fission or division. So during preparation, what it will do? There will be metabolism will go up high. Intracellular metabolism will increase, which will lead to chromosomal replication and then division. So before the division actually occurs, if we start measuring the number of bacteria, we will see that the number of bacteria has not increased. But at this point of time, each and every bacterium is very high metabolic rate. Thereafter, when the fission starts, initially we have rapid acceleration of division, and then it will go up steeply in the logarithmic curve, because the number of bacteria increasing at a very rapid rate. Thereafter, what happens? The number of bacteria reaches in such an optimum level that the nutrition now become restricted. So all these bacteria will slow down their replication. Simultaneously, some previous bacteria will start to die. This is the stationary phase where the number of viable or living bacteria remains constant. That means new reproducing bacteria and dead bacteria will be almost equal in number. So in the whole culture media, number of viable bacteria will remain constant. After that, there is exhaustion of nutrients, and when exhaustion of nutrients occurs, what will happen? Division will further slow down, but death rate will go on increasing. So the absolute number of viable bacteria will go down. So this is called as the death phase. Over here, we are calculating the viable bacteria. That means those are living. Now, if I start calculating the total bacteria, what will happen?
How will the graph look? এই তো গ্রাফটা, এটা যদি আমার ভায়াবল ব্যাকটেরিয়ার গ্রাফ হয়, আমি যদি টোটাল ব্যাকটেরিয়ার গ্রাফ মানে তাহলে কিরকম হবে? সেম হবে ইনিশিয়াল পার্টটা, তাহলে একটা এইরকম ল্যাগ ফেজ আসবে, তারপর একটা অ্যাক্সিলারেটেড ফেজ আসবে, ঠিক আছে? তারপরে কিন্তু প্ল্যাটু ফেজ আসবে না, বিকজ হ্যাঁ, viable bacteria remains constant, but some bacteria are dying, so a curved slope টা কমবে, but it will start increasing. Similarly, in the death phase, the number of bacteria that will remain constant. তাহলে এইটা তখন আস্তে আস্তে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, বোঝা গেছে? ভায়াবল ব্যাকটেরিয়া মরে যাচ্ছে কিন্তু টোটাল নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া সেম, সো দিস ইজ কল্ড অ্যাজ টোটাল কাউন্ট, and this is called as viable count. That is, viable means, viable word comes from viva, viva means living. এবার এখানে নেক্সট এই ফ্লো চার্টটা এবার একটু অবজার্ভ করো। এই যে আমরা বললাম যে এতক্ষণ ধরে নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া, ভায়াবল, টোটাল, সেটা আমরা কি করে বার করি? অর উই ক্যান ইউজ আদার মেথডস লাইক টার্বিডিটি মেথডস। হোয়াট ইজ টার্বিডিটি মেথড? টার্বিডিটি মানে কি? টার্বিড ওয়াটার মানে কি? ঘোলা জল, মানে ক্ল্যারিটিটা কমে গেছে, তাই তো? লজিক খুব সিম্পল, এখান থেকে এদিকে দেখো, এইটার থেকে এইটা বেশি টার্বিড মনে হচ্ছে, কারণ ব্যাকটেরিয়া লিকুইড কালচারে যত বেশি গ্রো করবে তত বেশি টার্বিড। এই টার্বিডটা কি করে আমরা মেজার করি? টেস্ট টিউবে যদি আমি একটা লাইট ফেলি, যত ক্লিয়ার হবে লাইট কি হয়, টার্বিডিতে বেঁকে যায়, তার মুভমেন্ট তত কম হবে, যত বেশি টার্বিড হবে মুভমেন্ট তত বাড়বে, এটাকে বলে ডিফ্র্যাকশন। রিফ্র্যাকশন নয়, ডিফ্র্যাকশন। তাহলে অপটিক্যাল ডিফ্র্যাকশন তত বেশি হবে, সো এইটাকে বলা হয় টার্বিডোমেট্রিক, ঠিক আছে? অথবা যেমন স্পেকট্রোফোটোমিটার হচ্ছে একটা মেশিন যেটা দিয়ে ওইটা আমরা মেজার করি। এইখানে কিন্তু আমি টোটাল নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট করছি না, জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্ট। এটা বুঝতে পেরেছো তো? যত বেশি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়বে তত টার্বিডিটি বাড়বে, তাহলে আমি টার্বিডিটি মেজার করলে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া আমি বলতে পারবো। অর উই ক্যান গো অ্যান্ড কাউন্ট এক্স্যাক্ট নাম্বার বাই টোটাল কাউন্ট অর ভায়াবল কাউন্ট, এই মেথডে করতে পারি। কিভাবে? পোরপেট আসছি আমি এটা। ল্যাবে যদি আমাকে করতে হয় তাহলে আমি কিভাবে করতে পারি? প্রত্যেকটা সলিউশন থেকে নিলাম। ফিজিওলজিতে মনে পড়েছে নয়বার্স চেম্বার, যেখানে আরবিসি কাউন্ট করতাম, ওই রকম যদি একটা কাউন্টিং চেম্বার নিয়ে আমি I can manually count each and every bacteria, but that's a very tedious process. Or what we can do is we can go for pour plate method. Pour plate method কি? এখানে আমি সিরিয়াল ডাইলুশন করছি। সিরিয়াল ডাইলুশন মানে সাপোজ দিস ইজ দ্য স্টক কালচার মিডিয়া, অরিজিনাল যেটা করেছি সেটা স্টক আছে, ওখান থেকে 1 ml নিয়ে আমি মেশালাম 9 ml নর্মাল স্যালাইন, তাহলে এর ডাইলুশনটা কত হলো? 1/10, তাই তো? 1 ml নিলাম, টোটাল ভলিউম 10, তাহলে 1/10 হলো। আর একটা টেস্ট টিউব নিলাম, তাতেও 9 ml নর্মাল স্যালাইন। এইবার এই 1/10 থেকে 1 ml নিয়ে এটা মেশালাম, তখন এটা স্ট্রেংথ কত হবে? 1/10 অফ 1/10 মানে 1/100, তাহলে পরেরটা করলে কত হবে? 1/1000, তারপরে 10,000। প্রত্যেকটাকে তুলে তুলে এবার আমি কালচার প্লেটে ইনোকুলেট করলাম, ঠিক আছে? শুরুর দিকে যখন কনসেন্ট্রেশন বেশি, কনফ্লুয়েন্ট গ্রোথ কাউন্ট করতে পারছি না, কিন্তু আস্তে আস্তে একটা পয়েন্টে দেখলাম এই পয়েন্টটা এলো, আমি হিসেব করে দেখলাম অল টোটাল সাপোজ 100 কলোনিজ আর দেয়, ইচ ব্যাকটেরিয়া গিভ রাইজ টু 1 কলোনি, তার মানে ওই স্ট্রেংথে কটা ব্যাকটেরিয়া ছিল? 100। তাহলে ওটা যদি 1/1000 থাকে স্ট্রেংথ, 1/1000 ml 100 কলোনি, তাহলে 1 ml কত হবে? 100 into 1000 মানে 10⁵। তাহলে আমি হিসাব করতে পারবো আমার অরিজিনাল পথে কত ব্যাকটেরিয়া ছিল, 1 into 10⁵। বোঝা গেছে? দিস ইজ হাউ সিরিয়াল মেথডে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। কিন্তু এখানে আমরা কি ক্যালকুলেট করছি? দ্যাট ইজ
ভায়াবল কাউন্ট, কেননা যেটা বেঁচে আছে সেটাই তো গ্রো করছে, ঠিক আছে। টার্বিডোমেট্রিতে কি ছিল, লিভিং ডেড সব কিছু ক্যালকুলেট হচ্ছে। এইটা আসার আগে বলি এই কাউন্টিং মেথডটা কেন ইউজ করা। আমরা অটোমেটেড কালচার মেথডে ডিটেক্ট করি ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে কি করে না, ঠিক আছে। না পড়লে পরবর্তীকালে পড়বে, কিছু অটোমেটেড মেশিনস আছে which can detect the growth of organism. For example, blood culture system. If I take blood from a patient who is suspected of having sepsis and I put that blood in a blood culture bottle and put it in the machine. So what does the machine does? It observes the bottle and then reports whether it flags positive or not. How does the machine, or how is the machine able to detect it? কি করে করে? It looks into the metabolism of the bacteria. Try to understand this. In that bottle, I have a paper which will change color when the concentration of oxygen changes. If that bottle which has been inoculated with blood has a bacteria, what will the bacteria do? It will grow, and when it will grow, it will metabolize, and in that metabolism, it will utilize all the oxygen that is present within the bottle. And when that oxygen is utilized, the paper color will change. What the machine does, it detects the change in color of the paper. After a threshold is crossed, it will flag positive. That means that bottle, the color in that bottle has changed. Okay, so this is one method. Another method, especially the turbidometry, we can go for automatic susceptibility. Automatic susceptibility মানে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ কোন স্ট্রেংথে কাজ করছে কি করছে না সেটা দেখার জন্য। তাতে কি হয়, এরকম একটা ছোটো টেস্ট টিউব থাকে, তাতে আমাদের ব্রথ থাকে, ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন থাকে আর অ্যান্টিবায়োটিক থাকে। এবার এই অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজটা কী থাকে, গ্রেডেশন মানে সিরিয়াল ডাইলুশনে থাকে, কোনোটায় গ্রো করছে কোনোটায় করছে না। সেটা একটা মেশিন কি করে ডিটেক্ট করে, বাই টার্বিডোমেট্রি আর অপটিক্যাল ডিফ্র্যাকশন. So these are the methods by which these automated methods machines can detect the growth of the bacteria, and this method is called as the most probable method. You will also read this method in your PSM. কোথায় ব্যবহার করা হয় সেটা বলে দিচ্ছি। Suppose there is an outbreak of an enteric disease transmitted fecal-orally in a area, in a rural area, and after visiting that, the investigators they found out that all the people were drinking water from, say, all total there are 10 ponds from which the people were drinking water. So you need to estimate whether there is any pathogenic organism present in that water or not. That is the purpose of the outbreak investigation. Now you have been provided water from 10 ponds. It will become very difficult to identify each and every bacteria in that pond for all of the samples, right? So their most probable method is used where we use the same dilution technique. That is, we have taken some test tube with liquid media. If the bacteria grows, the color of the media will change because there is a presence of an indicator. Okay. Then what we do, we take 5 tubes of 10 ml. That means 10 ml of the water, 1 ml of water, then 0.1 ml of water, serial dilution we have inoculated. After that, we find out that where 10 ml is used, all the 5 tubes have shown growth. That means positive. Whereas 0.1 ml, none of them has shown. That means what will be the strength? It will be somewhere between here and here. And when we observe that for 1 ml is used, 2 bottles out of 5 is given positive. Although it does not give an absolute number, but it gives an estimated number. It is used when a large scale investigation has to be done. So the methods to detect growth, first is direct microscopic count. It is very laborious and it cannot differentiate between living or dead. Next is viable count method.
where we can count the viable bacteria, or turbidity measurement using optical diffraction, where it will also measure both living and dead. Other methods that can be used, measurement of the metabolites. It could be oxygen, take up of oxygen, or production of carbon dioxide, etc. Or we can take the final dry weight of the total bacteria. সাসপেনশনে পুরো ওয়াটারটাকে আমি যদি ইভাপোরেট করে দিই তাহলে কি পড়ে থাকবে? ব্যাকটেরিয়াল সেল। সেই ওয়েটটাকে আমরা মেজার করতে পারি। সো দিজ আর দ্য ভেরিয়াস মেথড দ্যাট ক্যান বি ইউজড। কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই এগুলো তাহলে এত পড়ানো হচ্ছে কেন? ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ কার্ভ আর ভেরিয়াস মেথডস ফর আইডেন্টিফিকেশন। There must be some purpose. If you understand how a bacteria grows, then you can understand how you can retrieve the organism from clinical samples. বোঝা গেছে? তাহলে একটা পেশেন্টের যদি আমি সাসপেক্ট করি মেনিনজাইটিস, তাহলে আমাকে সিএসএফ পাঠাতে হবে কালচারের জন্য। সিএসএফ কি খুব ভালো কালচার মিডিয়া? না। তাহলে আমাকে কি খুব তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে, নাহলে কি হবে? ব্যাকটেরিয়াটা ওর মধ্যেই মরে যাবে। নেক্সট, তুমি সিএসএফ পাঠিয়ে দিলে কালচারের জন্য, 3 ঘন্টা পরে ফোন করে ল্যাবে ফোন করে বলবে আমার রিপোর্ট কই? ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ল্যাবরেটরি ক্যান গিভ দ্য রিপোর্ট উইদিন 3 hours? There must be a certain time period for the bacteria to grow even in the culture media. After a certain time only, whether manual methods are used or whether automatic methods are used, before a certain time period, nobody can give you the report. That is the purpose of telling you these things. So that in the ward, when you are taking the clinical samples, you must understand how, not only how to take the samples, but also how to transport them to the laboratory and what will be the turnaround time of each and every test. এটা বোঝা গেছে? Okay. There is another phenomenon that happens with the bacteria. It is called as bacterial spores or endospores. So what is spore? Spore is a form of bacteria which protects the bacteria from very adverse conditions. So this is a picture of a bacterial spore. You can see the vegetative bacteria inside, and there is a formation of hard skeleton-like structure on the outside. This is called as a bacterial spore. Now, why a bacteria forms a spore? আনফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট হলে তো শুধু মুভ করে যাবে, অন্য কিছু করে যাবে, স্পোর কেন ফর্ম করে? When it anticipates that the adverse environment will remain for a prolonged period of time, then it starts to form spore. Almost like some animals which hibernate during winters. So, can you name an animal which hibernates during winter? Polar bear, normal bear. তাহলে হাইবারনেট করার আগে কি করে? একটা বিয়ার হাইবারনেট করার আগে কি করে? প্রচুর খায়, যাতে হাইবারনেশন থাকে, তাই তো? আর কি ফর্ম করে? বেশি খেলে কি হবে? ফ্যাটের লেয়ার তৈরি হবে, যেটা নিউট্রিশনও প্রোভাইড করবে আর উইন্টার থেকেও প্রোভাইড করবে। তো ব্যাকটেরিয়া ডাজ দ্য সেম থিং. Before it forms spore, what it will become? It will become metabolically very active and it will start producing some materials which will protect it from the environment. So what it does is, look at this diagram. So when the spore forms, in the inside it is called as the germ center, where there is plasma membrane of the bacteria and a very dense cellular structure. যা থাকে সেটা আরো কম্প্রেস করে ডেন্স হয়ে যায়, and it will start producing this layer. This is called as the cortex, over which there is the inner cell layer and then the exosporium. The cell itself is called as the core. So this is the structure of a bacterial spore.
ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া মানে নর্মাল যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া। যখন স্পোর হয় ওটাকে আমরা বলি স্পোর। দ্য প্রসেস অফ ফর্মিং স্পোর ফ্রম আ ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া ইজ কল্ড অ্যাজ sporulation, and the process of forming vegetative bacteria from a spore, germination. Good. Okay. Please go through this chart. Most important is নিচ থেকে পড়ে থাকো resistant to chemicals, acids and radiation. পরবর্তীকালে তোমাদের যখন স্টেরিলাইজেশন ডিসইনফেকশন পড়ানো হবে তখন বলা হবে যে how we can prevent infections by killing bacteria and other organisms with the use of various chemicals and disinfectants. That is for the vegetative bacteria. Most of them will not be effective on bacterial spores. Next is spores are highly resistant to heat and they have what is called as calcium dipicnolic acid that is not present but is present in very high in endospores. Vegetative bacteria থাকে না কিন্তু যখন স্পোর ফর্ম করে তখন এটা ফর্ম হয় and this provides the protection. ঠিক আছে? Bacteria can be classified based on the spore. মানে not all bacteria will be very মানে সবকটা কিন্তু এইভাবে স্পোর ফর্ম করে না, কিন্তু যেগুলো করে সেগুলোকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি বেসড অন দ্য পজিশন অফ দ্য স্পোর রিলেটিভ টু দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল স্ট্রাকচার। তিনটে পজিশনে থাকতে পারে, একটা হচ্ছে মাঝখানে সেটাকে বলা হয় সেন্ট্রাল, একদম এন্ডে টার্মিনাল, আর দুটোর মাঝামাঝি যদি থাকে তখন বলা হয় সাবটার্মিনাল। আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ভিতরের যে স্পোরটা ইট ক্যান বাল্জ আউট অফ দ্য সেল ইটসেলফ। যদি বাল্জ আউট হয় তখন ওটাকে বলে বালজিং, আর যদি বাল্জ আউট না হয় তখন ওটাকে বলি নন বালজিং। ঠিক আছে? তাহলে কি কি হতে পারে? বালজিং অর নন বালজিং, সেন্ট্রাল, টার্মিনাল অর সাবটার্মিনাল। দিস ইজ হাউ ক্লাসিফিকেশন ইজ ডান। যেমন এইটাই আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে নন বালজিং, তাই তো? কোশ্চেন ইজ এই ক্লাসিফিকেশনটা জেনে আমার লাভটা কি হবে? ব্যাকটেরিয়া স্পোর ফর্ম করছে, করুক, কত ব্যাকটেরিয়া করে, তাতে আমার লাভটা কি হবে? না, ইউ শুড আস্ক দ্য রেলেভেন্স অফ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। বইয়ে আছে, চোখ বুঝে পড়ে দিলে তো হবে না, তার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশনটা কি, এটা জেনে আমার কি হবে? ওকে, এই পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ? কিছু ব্যাকটেরিয়া মনে হচ্ছে র্যাকেটের মতো দেখতে, টেনিসের র্যাকেটের মতো। এটা কি? একদম এন্ডে আছে স্পোর, মানে টার্মিনাল, আর ফুলে আছে বালজিং, তাই তো? দিস ইজ দ্য স্পোর অফ ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানাই কজিং টিটানাস। ঠিক আছে? সিমিলারলি আর একটা ক্লস্ট্রিডিয়াম আছে, সেটাকে বলে ক্লস্ট্রিডিয়াম ওয়েলশায়ার। ইট কজেস গ্যাংগ্রিন, গ্যাস গ্যাংগ্রিন, that is very commonly seen in road traffic accident patients. Why? road traffic accident এ কি হবে? গ্রস ইনজুরি থাকবে, ওপেন উন্ড থাকবে, তাতে টপ সয়েল সাবসয়েল লেগে থাকে, ব্যাকটেরিয়াল স্পোরগুলো ওই সাবসয়েলে থাকে, উন্ডে এসে পড়লো। এবার যখন গ্রস ইনজুরি হবে তখন কি ভাস্কুলারিটি কমে যায়, অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রো করতে শুরু করে। এবার তুমি দেখলে একটা পেশেন্টের ওপেন উন্ড অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাইলি ইনফ্লেমড. So you need to understand what organism is causing it. Now you have taken the sample and you have sent to the laboratory for identification. তখন কি হবে? আমি মাইক্রোস্কোপিতে দেখব, আমি মাইক্রোস্কোপিতে দেখে তো আর বলতে পারবো না এটা কি ব্যাকটেরিয়া। বাট ইফ আই গেট দিস পিকচার I can report it as terminal bulging spore with gram-positive bacilli. That means I am reflecting to this picture. তখন তোমার মাথা তো দিস কুড বি টিটানাস, হলেও হতে পারে। বোঝা গেছে? দ্যাট ইজ ফর আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, সেই জন্যই এটা পড়ানো হচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ হাউ আ স্পোর স্টার্টস টু ফর্ম ইনিশিয়ালি,
মেটাবলিজম বাড়ে, ডেন্স সেলুলার স্ট্রাকচার হয়, দিয়ে বাইরে একটা মেমব্রেন ফর্ম করে, তারপরে কোরের উপর এন্ডোস্পোর এক্সোস্পোরিয়াম ফর্ম করে, তারপরে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। কখন আমরা এই ফেজে দেখতে পারি যেখানে যে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া যে স্কেলিটনটা তার মধ্যে আছে, যেটা বললাম ডেসক্রিপশনটা, টার্মিনাল, সাবটার্মিনাল, সেন্ট্রাল, আর তারপরে স্টেজটা হবে কি ওই স্কেলিটন থেকে বেরিয়ে গেল। দিস ইজ দ্য স্পোর। ওকে, নেক্সট স্টেপ ইজ স্পোর হলো, এনভায়রনমেন্টে থাকলো, খুব ভালো কথা, তারপরে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেল, নাও ইট হ্যাজ টু জার্মিনেট। তো জার্মিনেট করার আগে কি হয়, দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ জার্মিনেশন, এগুলো মুখস্থ করার কিছু না, এগুলো খুব কমন সেন্সে বললেই হয়ে যাবে। সিডস, আরে মসুর ডাল, ছোলার ডাল, সিডসগুলো জলে ভিজিয়ে দিলে কি হয়, ফার্স্টে কি করে, ইট অ্যাবজর্বস ওয়াটার অ্যান্ড দেন সোয়েলস আপ, তাই তো? তারপরে দেখবে তার মাথা থেকে একটা ওই ভেজিটেটিভ স্পার্ম বেরোনো শুরু হচ্ছে, তাই তো? এখানেও তাই হয়। ফার্স্ট স্টেপ ইজ অ্যাক্টিভেশন, যেখানে হচ্ছে ওয়াটার বা কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট পেলে ইট উইল স্টার্ট টু ইমবাইব ওয়াটার অ্যান্ড স্টার্ট টু সোয়েল আপ। Thereafter, the bacterial internal metabolism starts to increase and what forms as exosporulation and germination. সেই স্পোর থেকে ফুলবে, মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে, ব্যাকটেরিয়াল সেলের আউটার বডিংটা আবার তৈরি হবে, দেন স্পোরটা ফেটে আবার এই ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়াটা বেরোবে, তারপর আবার স্পোর ডিভাইড করবে, and this is a picture of a spore within the bacteria after spore staining. There is a specific method of staining the spore that is called as spore staining. Okay, now why spore নিয়ে এত কথা বলা, একটা তো গেল আইডেন্টিফিকেশন, আর আর prevention of infections. I have already told you spores are more resilient than vegetative bacteria. So many disinfectants and other chemicals that are used in the hospital setting will not be effective. A case, for example, is Clostridioides difficile infection. This infection is generally seen in hospitalized patient and is spread by spores of this bacilli. These spores are highly resistant. Even routinely আমরা কি বলে থাকি, যদি হ্যান্ড ওয়াশিং হয় ম্যাক্সিমাম ইনফেকশন প্রিভেন্ট করা যায়। In these cases, use of alcohol-based hand rub is not at all effective. Every time you attend the patient with C. difficile infection, you have to wash your hand with soap and water. So there are specific implications of infections which are caused by bacteria which can form spores. ঠিক আছে, ফার্দার অন যখন হিউম্যান ইনফেকশনগুলো পড়ানো হবে এগুলো নিয়ে আরও বেশি ডেপথে ডিসকাস